soli. Hello. Hello, how are you, my friend? I'm good, and you? Everything good? Yeah, everything good. Someone is in here. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Everything good? Yeah. So, did you... What? Can I show you my Libus to bless? Yeah, go ahead. Show me. Okay. Sidigo! 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 I didn't carry the honor. Yeah, she has some football. I didn't carry the honor. Mo hello then. Malaysia. Hello. Some are playing football, so can I show you them also? Go ahead. Banana. Iwi. Imoyol kuma number nini? Skandal. They are playing football. Oh, yeah? Yeah, Play soccer. yeah, I love it. Yeah, at the moment, I hope right now we can talk about Jesus. Yeah, because I saw your profile, and that's why I sent you a lot of message, because I care about you. Yeah, I care about you. That's why I send you a lot of message about the Bible, because I saw you're a religious person. I'm a former Catholic believer. I saw your picture that you post on your profile that is not Jesus, that it's idolatry. And Jesus is not a person that it looks attraction. Because in Isaiah 53 verse 2, the Bible says that Jesus has zero attraction, like beautiful, you know? Like you see in the frame, like you see in the image, like you see in the poster, like you see in the movies. Jesus in the Bible. That's it. It's not by coincidence. It's not by accident you came to me. Because I pray to Jesus that I want God to send lost soul that they don't know Jesus. Me, I never know who Jesus really was. I know Jesus by the religion, but I didn't know Jesus who really was. The Jesus from the Catholic and Jesus from the Bible, it's not the same Jesus. It's the same. Yeah, it's the same thing with other different religion: Jehovah's Witness, Adventist, Islam, Mormonism, Hinduism, Buddhism, Judaism. It's all different Jesus. of course. And that's why Jesus sent you to me. So that's why I accept your friend request on Instagram, and I saw your profile. Automatically, when I saw the picture on your profile, I said, okay, this guy is a Catholic. I have to talk to him. I have to preach the word of God. Because Jesus said he is the only way, the truth, and the life in John 14:6. And the only way to go to heaven, you must be born again. Must be born water and spirit. The water is the word and spirit is God. That means born again means you have to recognize yourself that you're a sinner. You cannot save yourself. It's not about good works. It's not by being a good person. It's by through Jesus Christ alone. You have to believe that he is the only way. He is the Son. Not only is the Son, but he is the true God. You know? Yeah. Because you can go to church 24/7. You can pray 24/7. You can read the Bible. You can do the good works. You can help the poor. It doesn't make you a Christian. It doesn't make you a child of God. Because the religion, they teach you we're all Christian. We're all children of God.
No, you have to become a child of God. You have to confess Jesus to be your Lord, and then you become his son, and then you become my brother, and then you become a child of God. Of course, that's great, friend. Yeah, man, this is because of Jesus, my friend. It's not because of me. That's why it's not by coincidence, it's not by accident that we are talking right now. That's why, because the moment you messaged me, I was in the bus. I was not home yet. That's why I sent you some Bible verse that's considered idolatry. That people, they have a photo of Jesus in their wallet, in their frames, in their home. That's not Jesus. That's idolatry. That's it. I'm not against people. I'm against all the religion, what they teach. I'm not against the people. I'm against what they teach. I care about everyone. You know, Jesus loves you, my friend. And he has a plan for you. In Jeremiah 29, verses 11, 14, he has a hope, a plan. You know, but the choice is yours. You have to make your choice if you want to be born again. You have to make your own choice, your own decision if you want to receive Jesus as your Lord and Savior. But listen to me very, very carefully. If you want to receive Jesus, you're not going to change right away. It's a process. But you cannot follow Jesus and follow religion at the same time. You cannot be, I follow Jesus and I'm still going to Catholic Church. You have to quit. Because they're not preaching the word of God. They preach the word of men. It's called dogma. Catholicism. The sign of the cross. Pray to the dead. Confess your sin to a priest. The purgatory. That baptism baby. That's not biblical. That's not what the Bible teach. Bro. Yeah, you know here we normally go to church, but we used to do like hope churches. That's why. Yeah, So me, I'm living in the village. That's why. I care about you, my friend, and Jesus loves you. And if you want to receive Jesus, I can do a prayer, and you have to repeat after me. But don't do it because I tell you to do it. Don't do it because for me. Do it because for Jesus. I'm not a pastor. I'm not a prophet. I'm just a servant. I'm a disciple of Christ. That's it. That's all. Okay, you can pray. I will pray for you. You want me to pray for you? Yeah. Okay, close your eyes and you repeat after me. Okay? Yeah. You have to say out loud. That's to come from the heart. Completely surrender. You have to humble yourself and completely surrender your life completely to Jesus. You're going to repeat after me. I'm going to say very slow and you have to say out loud with your mouth, okay? Yeah. Okay, close your eyes. Heavenly Father, who art in heaven. Heavenly Father, who art in heaven. I'm coming into your presence. I'm coming into your presence. In the name of your Son, Jesus. In the name of his Son, Jesus. I want to say thank you, Father. I want to say thank you, Father. For what you're going to do for me today. What you have going to be doing me for today. I confess and I declare with my mouth. I can stand, I can declare my mouth. I believe with all my heart. I believe all my heart. That 2,000 years ago. That's 2,000 years ago. That Jesus. That Jesus came to earth. Came to us. Born to a virgin woman, Mary. Born to me, William Mary. Die on the cross for my sin. Die for Christ for mercy. He did the will of his Father. He did the will of his Father. After 3 days. After 3 days. He rose again. He rose again. I want to say thank you, Father. I want to say thank you, Father. That Jesus. He is the way. He is the way. The truth. The truth. The life. The life. No one comes to the Father. To the Father. But through Jesus only. And Jesus only. And from this moment. And at this moment. Dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. I repent.
I repent. I confess. I confess. I renounce I renounce all my sin to you all my sin to you completely. completely. Please forgive me. Please forgive me. And I believe with all my heart. And I believe all my heart. And I declare. And I declare. And I confess with my mouth. And I confess with my mouth. That Jesus is Lord. That Jesus is Lord. That God raises from the dead. That God raises from the heart. Dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. I confess you. I confess you. I accept you. I accept you. I receive you. I receive you. As my Lord and Savior. As my Lord and Savior. Come live into my heart. And lead into my heart. Take control of my life. Take control of my life. Be the center of my heart. Be the center of my life. Take control of my flesh. Take control of my flesh. Remove my heart of stone. Leave my heart of blood. Put a heart of flesh. Put a heart of blood. And put your spirit in me. Put a spirit on me. Wash me. Wash me. Cleanse me. Cleanse me. With your precious blood. With your precious blood. From the top of my head. From the top of my head. And from the bottom of my feet. From the bottom of my tree. Dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. Baptize me. Baptize me. But the baptism From the baptism of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. I receive your Holy Spirit. I receive your Holy Spirit. Empty myself. And be myself. And fill me, Holy Spirit. And fill me, Holy Spirit. With your ways. With your ways. With your knowledge. With your knowledge. With your wisdom. With your wisdom. With your discernment. With your discernment. And not my will. And not my word. Give me your strength. Give me your strength. Give me your grace. Give me your grace. To obey to you. To obey to you. For the rest of my life. For the rest of my life. To understand your word. To understand your word. And to do your will and not my will. And to do your will, not my will. Thank you, Father, for your Son. Thank you, Father, for your Son. And from this moment, And from this moment, I'm saved. I'm safe. I'm forgiven. I am forgiven. I'm washed I am washed by the blood of the Lamb. by the blood of the Lamb. I'm born again. I'm born again. I'm a Christian. I am a Christian. I'm a child of God. I'm the child of God. My name My name is written is written in the book of life. in the book of life. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, I'm your son. I'm your son. I belong to you. I belong to you. You belong to me. You belong to me. I'm yours. I'm yours. You're mine. You are mine. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. By the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Do you understand what's going on? The Bible says there's a party in heaven for one person who repents. You made your best decision of your life. From this moment, you're a child of God. Oh, balai. This is actually. From this moment, you're a child of God. You're my brother. I'm your brother. We're family of the body of Christ. You're no longer a citizen of you're from Uganda?
I'm from the Gambia, West. Okay, you're no longer a citizen from Gambia. Now you're a citizen of the kingdom of heaven in Philippians chapter 3, verse 20. Now your name is written. Now you belong to Jesus. You are his son. You are my brother. You are part of my family. The old of you is dead. The old of you is gone. Now you're a new person, the Bible says. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, a person who received Jesus is a new person in Christ. There's no longer condemnation for those who are in Christ now. Everything is brand new to you. And God's going to do the work in you abundantly. Close your eyes. I'm going to pray for you. Father, who art in heaven, thank you for this day. I never expect that, because with you all things are possible in Matthew chapter 19 verse 26. Lord, thank you. All that is going to you. All the glory goes to you. Thank you, Lord, for a new soul came today. And Tuesday, April 30, 2024. Thank you, Lord. Lord, I want to pray for my brother here, your son. Lord, I pray right now that you will use him abundantly, that he's going to preach the gospel wherever he goes, to his family, to his friend, wherever he's going to go. He's going to preach the gospel to even the Catholic Church, to spread the truth, Lord. I cover him with the blood of Christ and the full armor of God. Lord, I will pray that you will provide for all his need, food, a job, a healing, and everything in Jesus' name. Father, thank you so much for everything you do, Lord. Lord, I will put this prayer in front of your feet, in front of your throne. I want to say thank you, Lord. Provide for all his needs, Lord. Use him, Lord. Give him the grace and the strength for him to understand your word. Lord, I will pray that you will send a Bible, Lord Jesus, that is going to grow, that's going to give him the grace and the strength, Lord, with the boldness. Is going to preach with boldness, with no fear, no doubt. Only thing is going to be fear. It's only you, Lord Jesus. Give us the strength and all the tools, Lord, because without you, it's not going to do it. But with you, all things are possible. Lord, thank you for my brother over here. In Jesus' name, Lord, provide for his family, for everything, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. You're from Gambia, right? Gambia? Yeah. Yeah, I'm from Canada. It's 1:44 in the afternoon. What time it is over there? 5:45. 5:45? Yeah, like in the afternoon time. You know what? To be honest with you, wow, this was fast. I never expect that you came to me. I received a friend request from you. And I accept you. The only thing that I did, the moment I saw the picture on your profile picture, I said, this guy is not born again. He's from a Catholic. I have to preach the word. And that's why I sent you all the verse. And that's why you told me, you want me to call me. And then I tell you, I will call you in 30 minutes. And I keep my promise. I call you. I preach the gospel. You make your own decision to follow Jesus. But listen to me. You made your own choice to receive Jesus, because it has to come from the heart. You cannot do it. You cannot receive Jesus to make me happy for somebody else, because you can fool me, but you cannot fool God, And you make your own decision, and God's going to work on you. And I'm so happy for you. Don't ever forget the date of today. Tuesday, April 30, 2024, a new beginning for you. What's your name? Oh, what's your name? Is Abraham. Who? Abraham. Abraham. Hey, the Abraham in the book, the Bible, Abraham. Abraham, it's a new beginning for you. Don't ever forget the day you are born again. I pray for you because God is merciful. He's a good God. All the time is good. And that's why I pray for you, that's going to strengthen you. It's going to open your eyes. You're going to be filled with the Holy Spirit. You're going to be able to discern all the lies of the enemy, all the attack, the temptation. Because the devil is Satan. His job is to kill, steal, and destroy. So now you don't belong to the devil anymore. The devil is under your feet. Now you have the authority of Jesus in you. Because I don't have my Bible right here right now. I think that the same spirit who resurrected Jesus, he lives in you. I think it's Romans chapter 8, verse 11, if I'm not mistaken. So I'm so happy
that the angels are happy in heaven. It says there's a huge party in heaven for one person who repents. So if Jesus come right now, automatically you go to heaven because you made your choice. You open your heart to Jesus, completely surrender. That's true, bro. I believe. Yes. If you have any question, if you have any prayer, just message me. I'm going to tell you, if you want to message me, you can message me after 12:30. After 3:30, I'm busy. Don't text me in the morning because I sleep. I work very early because you're the only one. I receive a lot of message early from Pakistan, from Africa. So just to let you know, if you want to talk to me, message me at the same time like today. Yeah. So where do you work? I work in the groceries. Goldfish? Yeah, groceries. Food. Okay. That's good. Yeah. Thanks to Jesus. You have a beautiful. It's beautiful there. When you saw me, the people play football, soccer. It's beautiful. Your country, man. Beautiful. Yeah. For me, I'm living here with my little siblings and my grandma. Yeah. Yeah, but I am dropped out of school. I'm in grade 9. So don't worry. Just have faith. I pray for you because Jesus is the solution, not man. Jehovah Jireh means the Lord Jesus will provide for all your needs. All means all your needs. Can be healing, can be finances, can be a job, can be a soul came to Christ. Look, like you give your life to Jesus. I pray for that. All your needs. The only thing you need is put your faith in Jesus, the Bible, not the religion, not the Catholic, not the Jehovah's Witness, not the Islam, only the Bible, Jesus Christ. Put your faith. Faith means in the Bible, Hebrew, chapter 11, verse 1, faith means is that it's based on the thing that you do not see. Because when you read the word of God, the Bible, John 3:16, it says, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Whoever believes, it doesn't say whoever sees. Whoever believes will not perish but have everlasting life. And now you have the Son. You have the eternal life. And I pray to Jesus, he's going to equip you, strengthen you. Because you cannot do this on your own. We need Jesus. And now you're saved by grace. Ephesians chapter 2 verse 8-9. You're not saved by works. You're not saved because we're good people. We're saved because of Jesus. Because the book of Acts chapter 4 verse 12, there's no other name who you can be saved. It's only Jesus. His name is above all other names. In Philippians chapter 2 verse 6-11. Jesus, he is the name above all other names. He is Yeshua Mashiach. Jesus Christ. The eternal God. There's no other God before him. He is the only one. John chapter 10 verse 30, Jesus says, me and my Father, we are one. Before Abraham, I am. You know? I'm so happy for you, Abraham. I'm so happy for you. A new beginning. Give a clap. Praise Jesus. Don't praise me. You have to praise Jesus. All the critics, all the good compliment I give to Jesus. Me, I take nothing. I give all to Jesus. All because of him, not me. I'm going to repeat myself. I'm not a prophet. I'm not a prophet. I'm not a pastor. I'm just a servant and a disciple of Christ. Since August 23, 2015, the date I gave my life to Jesus. And then August 30, 2015, this is the day I get baptized, immersed. You know? I'm so happy. So, I'm going to let you go. Take care of yourself. We're going to keep in touch, okay? Yeah. Take care. Bye-bye. Wow! Incroyable! Incroyable! Attendez un instant, une petite minute, moi que je m'installe ma caméra plus comme il faut.
Incroyable. Aujourd'hui, on est mardi 30 avril 2024. Hier, il y avait 15 personnes au Pakistan qui ont donné la vie à Jésus. Aujourd'hui, quand vous voyez, je viens de recevoir... Attends une minute. Un message de ABRAHAMA. OK, Abraham. OK, ABRAHAMA. Il vient de Gambia. Si je ne me trompe pas, attendez-moi un instant. Donnez-moi une seconde. Il me l'a-tu messager? Oui, je savais. Il vient de Gambia, l'ouest de l'Afrique. Comment ça a commencé? Il m'a dit, ah ouais, hi, comment ça va? Ah, j'ai juste de finir de travailler. Et voilà, là, ce que son mot est un peu embrouillé, mais au moins la preuve, elle est là. Je ne mens pas, c'est pas des farces. C'est tout ici, sur Instagram. Je viens juste de finir de travailler, je m'en vais chez nous. OK, brother. Moi, je réponds, elle me dit, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Elle s'est dit, ça va bien, comment ça va, tu sais? J'ai dit, j'ai vu ton profil sur ton Instagram, tu as mis une photo de Jésus. Est-ce que tu es catholique? Automatique. Là, j'ai dit en anglais, là, c'est tout en anglais, je vais dire en français. Est-ce que tu sais que moi, j'étais catholique pendant 34 ans, j'ai quitté l'Église catholique parce qu'ils prêchent un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit? C'est la même chose avec les témoins de Jéhovah, les mormons, l'islam, adventisme, etc., etc. Et toutes les religions ne te sauvent pas. Puis là, j'ai envoyé des versets où ce que ça dit l'idolâtrie. Tu feras aucune image taillée. Après ça, il n'arrêtait pas de dire brother. Il dit, mon ami, je ne suis pas ton frère. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Après ça, j'envoie la nouvelle naissance. Après ça, je vois qu'il était un petit peu distracté. Il dit, t'es-tu en train de focuser où est-ce que je suis en train de te dire, là, tu sais? Puis là, il voulait plot, etc., etc. Il m'a envoyé des photos de lui. Avec une photo d'une croix, que ça ne sert à rien, que c'est toute idolâtrie. Parce que Jésus, c'est pas la croix qui s'intéresse, c'est ton cœur, c'est ton âme, mais c'est ta décision. Après ça, il dit, tu veux-tu que je t'appelle? Je veux prêcher la bonne nouvelle à toi et la nouvelle naissance. Tu vois? Qu'est-ce que moi j'ai fait aujourd'hui? Tu penses que j'ai donné un sermon? Jésus, long sermon. J'ai pas dit, faut que tu fasses des bibles d'études. T'as une minute. Excusez-moi. Il faut faire les bibles d'études. Excuse-moi, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout de suite, la nouvelle naissance. Tu vois, il est sauvé maintenant. Tu vois, quand je dis en anglais, si Jésus revient maintenant, tu t'en vas au paradis, t'es sauvé. Sur le spot. Pareil comme le voleur sur la croix. Il n'a fait aucun évangile, aucune Bible, il n'était pas membre d'une église, il n'a produit aucun fruit. Et le voleur l'a dit, souviens-toi de moi quand tu vas aller au ciel. Parce que il y avait un sincèrement de repentance, parce qu'il savait le voleur qui était Jésus. Puis Jésus lui a dit, à partir de maintenant, tu seras avec moi au paradis. Et tu es sauvé à la dernière seconde. C'est très dur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du monde qui peut sauver à la dernière seconde? Oui, c'est dur. 1 sur combien? Vous comprenez? 1 sur combien? Et tu vois, tout de suite, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Pouf! Il est sauvé. Et je l'ai dit, faut que tu donnes ta vie, faut que tu donnes ta décision. Tu es catholique. Il dit, gars, comme vous voyez, c'est pas des farces, regarde. Puis là, vous voyez, là, en anglais, là. Comme vous voyez, en français, en bleu, c'est moi, puis en noir et blanc, c'est lui. Il dit, je vais t'appeler dans 30 minutes. Je suis pas chez nous, je suis dans l'autobus, parce que je viens juste de finir de travailler. Puis après ça, j'ai prêché l'évangile, puis il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'appelle ABRAHAMA. Il vient de Gambia, l'ouest de l'Afrique. Et maintenant, il est rendu mon frère, il est rendu un enfant de Dieu, comme dans Jean chapitre 1, verset 12. Si vous le croyez, vous l'acceptez, de devenir le droit de devenir un enfant de Dieu. Moi, quand j'ai lu ça, là, tu sais ce que moi j'ai dit? Si toi, t'as pas Jésus en toi, t'as pas accepté Jésus-Christ, t'es un enfant du diable. Tout simple que ça. Ah, ben là, hey, wow, Bruno, là. Wow, les nerfs, hey, calmos, là. Hey, dis pas ça, t'es bien fou, toi, là. Hey, pour qui tu te prends à dire ça?
C'est pas la question pour qui je me prends. Si tu n'es pas né de nouveau, Jésus va te jeter en enfer. Puis qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mais pourquoi tu me jettes en enfer? Je suis un enfant de Dieu. Allô? J'ai fait des bonnes actions, j'ai fait des bons œuvres, j'ai manqué aucune messe. Est-ce que tu as préféré ma parole ou la parole des hommes? Jésus l'a dit dans sa parole. Malheur, c'est lui qui met la confiance dans les hommes. Même dans Marc, vous avez remplacé votre tradition par-dessus la parole de Dieu dans Marc. Pas votre tradition pour les commandements des hommes au lieu des commandements de Dieu. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es dans la même situation comme dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas la Bible avec moi, là. J'ai 2 Corinthiens, chapitre 6, si je ne me trompe pas. J'ai la Bible, j'ai l'application. Je pense à 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10, où il parle aucun menteur, aucun homosexuel. Je vois si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le premier, je pense. Non, excusez-moi, je me suis trompé. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11, où ce qui dit « Aucun voleur, aucun ivrogne, aucun homosexuel n'hériteront point d'arôme des cieux. » Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu es dans la même catégorie dans ce contexte. Ouais, mais là, je suis pas un voleur, j'ai jamais volé. Même si tu n'as jamais volé, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu fais partie de la même catégorie, parce que Jésus va te jeter en enfer, pas parce que c'est lui, parce que Jésus va se baser sur ta décision, parce que Dieu ne force personne à avoir une relation personnelle avec lui. Soit Jésus à 100%, soit le monde. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas dire « je suis Jésus-Christ, mais je fais un peu d'islam. Je suis Jésus-Christ, mais je fais un peu de catholique. Je suis Jésus-Christ, mais je fais un peu de mormon. Je suis Jésus-Christ, mais je fais encore les signes de la croix. Je suis Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai pris encore Marie. » Tu ne peux pas faire tic-tac-toe. Soit Jésus, soit ça. Tu ne peux pas faire les deux. Parce que même si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, même si tu n'es pas homosexuel, même si tu n'étais pas un athée ou un voleur, on met ça de côté. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, si tu n'es pas repenti, si tu n'es pas né de nouveau, Jésus va te jeter en enfer. Tu es dans la même catégorie que les athées, que les homosexuels, que les ivrognes, que les calomniateurs, les voleurs, les menteurs. Ils vont tous aller au lac de feu et tu es dans la même catégorie que eux. Parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Jésus va se baser sur ta décision. Parce que Jésus ne te force pas. Jésus nous donne le libre arbitre. Et voilà la réponse. Parce que là, en faisant ça, vous pensez que, ben là, tu juges, tu condamnes, tes mots sont pesants. C'est pas mes mots que c'est pesant. Lis ta Bible. C'est un problème, c'est-à-dire que tu as un problème avec Jésus-Christ. Mais comment ça, un Dieu d'amour fait ça? Pourquoi le monde agit comme ça? Un Dieu d'amour fait ça? Parce que ça, c'est la technologie. La théologie, la doctrine des hommes de la religion. La religion vous enseigne, c'est toi, faut que tu gagnes ton ciel en faisant des bonnes actions. Écoutez-moi bien, là. Si tu penses qu'on est capable d'aller au ciel par nos propres actions, alors on serait nous-mêmes plus haut que Dieu. Et il dit, Jésus, là, tout ce que tu as fait, là, t'es né dans le monde, t'es né par la Vierge Marie, t'as fait la volonté de ton Père, t'as fait les miracles, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es cloué sur la croix. Tout ça, t'as fait ça pour rien. Mes œuvres sont plus haut que toi. On fait nous-mêmes un Dieu. Si tu es capable si on est capable d'aller au ciel par nous-mêmes, par nos propres actions, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert d'avoir une croix? À quoi ça sert d'aller à Dieu quand tout va croche à ta vie? Parce que si moi j'étais Dieu, mettons, c'est un exemple que je vous donne. Si moi je suis Dieu, mettons, puis là, toi, tu es convaincu que toi, ta doctrine, ta théologie dit, moi, je vais au ciel parce que j'ai une bonne personne, je fais des bons œuvres. Là, le moment que tout va croche, tu viens vers moi parce que moi, je suis Dieu. Moi aussi, je peux te répondre. Pourquoi tu viens vers moi? Non, pas besoin de toi. Tu as dit que tes œuvres sont plus... Si tu es capable d'aller au ciel par tes œuvres, quand tu as des problèmes, fais-le tout toi-même. Si tu es capable d'aller au ciel par toi-même, c'est-à-dire que peu importe c'est quoi les circonstances de ta vie, tu peux les résoudre à ta façon. Tu vas réussir. Pourquoi tu vas aller chez Dieu?
pour qu'il t'aide quand tu as des problèmes, quand tu es dans le fond du baril, quand on va tout croche, quand toi, tu peux le faire toi-même. C'est que tu es capable d'aller au ciel par tes œuvres. C'est-à-dire que tu es capable de tu es capable de résoudre tous tes problèmes dans ta vie. Tu n'as pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Bible. On n'a pas besoin d'église. Tu vois comment le diable trompe le monde? C'est le père du mensonge. Que sa job, lui, son travail, c'est de tuer, détruire et voler. Sa job, là, c'est d'amener plus de monde en enfer. Et comment? Le diable ne va jamais commencer avec un mensonge. Jamais. Toujours avec la vérité. Parce que le diable connaît la Bible autant que tout le monde ici. Puis lui, comment il va tromper? Il prend un peu de vérité, un peu de mensonge, il va glisser, comme une soupe. Ça fait du sens. Ben oui, hein, c'est vrai, hein? Je savais même pas, c'est vrai. Et comme ça qu'il trompe le monde. Il va amener plus de monde en enfer. Et voilà. Et moi, je suis très content pour Abrahama, qui vient de l'Afrique à Gambia, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est mardi 30 avril 2024. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Facebook, Bruno Gentile. Wouh! Ok, excusez-moi, je vais pas trop vite. Facebook, Bruno Gentile. Twitter qui s'est rendu X, Bruno Gentile. Telegram, WhatsApp, Instagram, Gentile, Jesus for Life, Bruno. Et Skype. Vous pouvez me contacter sans faire la gentillesse de vous contacter, de vous prêcher l'évangile, de vous répondre à vos questions. Et à la prochaine. Et aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. Puis comment ça s'est passé? J'évangélisais quand j'étais dans l'autobus. Puis tout de suite, boum, 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 boum. J'ai pas pris de temps, là. Puis je dis, regarde, la Bible dit ça, l'idolâtrie, c'est ça, la Bible dit ça, ça, ça. Parce que moi, là, je sais pas, tout est écrire, un par un. Moi, j'ai toujours... je vais vous montrer tout de suite. Tu vois? Moi, qu'est-ce que j'ai ici, là, j'ai toutes des notes. Toutes des notes, toujours prêt. Copier-coller. Au lieu de tout réécrire, c'est trop long. Au lieu de tout réécrire, papier-coller. Pour n'importe quelle question. Je suis déjà prêt. Fait que la Bible dit ça, la Bible dit ça. Là, je vois que tu es un peu distracté. Dis, mon ami, est-ce que tu prends attention à ce que je dis, là? Écoute-moi bien. C'est ça, et ça. Là, on s'est appelé face à face, par virtuel, par caméra, par Instagram, pas par FaceTime. Instagram. Et là, je dis, écoute-moi bien, il m'a fait montrer sa famille, ses enfants, il voulait montrer sa famille, mais ça a l'air que sa famille était occupée, je vois qu'il jouait du football, du soccer. Puis j'ai prié pour Dieu qu'il puisse pouvoir pour ce pays, pour la bouffe, tout. Et j'ai tout expliqué, il a dit oui. Et après ça, je dis, gars, tu as donné ta vie à Jésus, il faut que tu fasses ta décision. Il a fait cette décision et aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus, un nouveau commencement pour lui. Fait que c'est ici que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen et à la prochaine.